Почему, кстати, у Карлах нет этой штуки? Как у тебя? Какой? Ты другой тифлинг, что ли, по расе? Она Карла, она Тифлин Зарель, по-моему. Да. А я нет, а я, по-моему, Асмодеус. А ты о чем? Нет такого чего. Видишь, на груди у нее типа кожа, если не смотреть на правую часть, у нее кожа типа гладкая, нет таких типа выступающих штук, как у тебя типа. Ну да, кстати. Вот, я про это говорю, типа, видишь, типа на груди у тебя. Да. Вот так. Will catches his breath and his lips straighten. Sheer dread twists his face. No! Devils cannot be trusted! Ебать, видел бы ты свое ебало в прошлом прохождении? Ты же никогда не убьешь Карлах, блядь. Даже будет это плохое прохождение. Все четверо одобряют это. You don't know what this means. You don't know what you're asking me to do. I'm asking you to live, Will. I don't want to hurt you. And to be frank, I'd rather not find out how the blade got his name. I swear to you, all I am not what you think. Shit! Русскому пытаешься доказать, что ты не нацист, блядь. Shit. Он нет. Там давно русский темнокожий. Хотя, блядь, политика там начнет приезжать. Подожди чуть-чуть. С учетом того, сколько я видел чернокожих на улице в Москве сейчас, блядь, это просто пиздец. Что-то не так, нахуй. А почему у кого такие большие уши? Я только что заметил. Чтобы хорошо тебя слышать. Truce then, eh? Aye. Truce. I see the good in you, Karlak. I promise not to lose sight of it. Even when the Смотри, hell монстр сразу резко, блядь. hardest. Ему кулак взял, он такой. Я вижу в тебе добро, я не забуду это добро, я буду... Так, что ты там говорить? Давай, говори с Карлах, я пошел поговорю с этим угольком, блядь. Осуждаю, блядь, дебил ебаный ты. Я тебя сейчас кикну нахуй отсюда. Glad Will saw sense. Even more glad he decided to stick around. Takes a pretty slick mover to track down old Karlak. Надо быть опытным малым, чтобы выследить старушку Карлах. Старушку? Бегать он в трусах, блядь, сзади, ну понял. Вообще похуй. Fair, but still, the man's got a reputation for being lethal. Да съебись ты, On our блядь. side. Заебал. Что ты бегаешь, придурок? Soldier. Wanna talk about your... All rusty? 10 диалогов. У меня не было никогда с ней 10 диалогов. Gives me energy. Power. But you've seen it in action. Very hard to control. If I'm excited at all, angry, nervous, delighted, enticed, I burn hot. Hot enough to burn anyone who gets close. I'd trade you if I could. I miss it more than anything. But hey, that's life. Or so I'm told. Let's see what you want. Блядь. Ай, блядь. Copper for your thoughts. Заебал пиздень, блядь. That's the short of it. Bloody thing's been in overdrive since I left Avernus. The year, 10 air. The place, sleepy little town called Baldur's Gate. Our hero, Karlak, a knock-kneed Вообще сопливая from the бандитка. outer city with everything to Что give, делаешь, долбоёб? nothing to lose. I was a kid looking for a way to fill my days and make some cash when I fell into the Я wrong все чувствую crowd. разговаривать, что ты. Worked for a guy I respected.
A lot. Turns out the feeling wasn't mutual. Through the jigs and the reels, he made a deal with Zariel behind my back. You know Zariel, right? Archdevil of Avernus. She put this thing in my chest and set me to work. Well, to war. I learned quick how to stay alive. And the engine served me when it came to killing devils. 10 years of that. The stories I could tell. I'll mete out the best ones bit by bit, so you always have a reason to keep me around. Clever, right? Guy named Gortash. Politician. Inventor. One of these wheeler-dealer types who seems to have a finger in every pie. I guess I was naive to think everything he got up to was above board. What did I know? I saw a job. A good job. With people I liked. Doing work I was good at. Sometimes I'm jealous of that girl. Ugh, to feel so invincible again. Depends on the type. Ice devils hate an inferno, but that's an easy one. Orthons love projectiles. What they don't love is getting their bombs lobbed right back in their faces. Demons, on the other hand, every demon is absolutely singular. You can't ever think you've got them typed out. Sharp instincts, sharp weapons, and a knack for improvisation. That's the only way to survive them. Anyway, what were we talking about? First things first, I need to get this engine tuned up. Thing's powerful, but it's been feeling volatile ever since I left the Hells. Can't be too hard to find an infernal mechanic round here, right? Funny you should ask. I was just Я thinking заебал, about почему у него what уже all в the правом talk ухе was это? about that Nautiloid. Оно было в левом все I время, know теперь в where I'd правом. be, trapped in Avernus still, with the blade Что of он делает? frontiers on my tail. But what about you? Ты мне сбиваешь диалоги, у меня лагает. In some outrageous shit. Ладно. Giants, Не beholders, переключается, продолжить, не продолжить, Bayon's не продолжить. the works. Maybe once we've wrapped up the current shenanigans, we'll rest a bit and find some new heap of troubles to throw ourselves at. Ты долбоёб, что я тут делаю? Well. Что ты понимал? Я сначала тебя забросил вот сюда. Блять, не трогай меня. Looking ahead. Я сначала тебя, что ты понимал? Я сначала тебя вот сюда закинул. Вот сюда. Охуенно. Потом оттуда вот финал тебя до озера. То есть ты получил удовольствие. Да. Copper for your thoughts. Заклепал пиздец, давай спать. Hey, soldier. About that tadpole. Glad to see you haven't gone down the tadpole slorping route yet. We still don't know if that visitor has our best interests in mind. Do they? I'm not sure either of us can say one way or the other. We don't know what the costs might be just yet. У тебя убеждение-то есть вообще какое-то, блядь? Плюс один. How do you do that? Always making sense when I least want you to. Fine. I'll keep an open mind, all right? I can promise that much. Now, are we done here? Все, наговорился? Copper for your Видно, thoughts. годился, блядь. Погнали нахуй. Башка свиньи 3 килограмма, 4 хуйни, блядь, дает. Жареная свиная грудинка 6 кило. Жареное мясо роте на ребрышках. Еще 6 кило, блядь. Сиська нахуй. Килограмм. А, такая сосиска за килограмм. Я такой понахавался. А, это же эти
Блять, это у меня столько... Это же я эти ящики с сосисками находил. Норм сосиска. На килограмм, блядь. Тьфу, ну. Блять, я вчера... Я просто выпал в момента, когда ты про Пьюрчика разговаривал. Блять, Пьюрчика поддержать, нахуй, чтобы кисточку себе купил. Это пиздец. Мне с этого говорит. Челики ебаные уроды, а их просто вот так вот, блять, предлагают поддержать нахуй. Блин, мне единственное, что вас сейчас поддержать, это Nine Pandas, потому что у них очень крутой загрузочник дается. С Мираной и Пандой. И чё? Нахуй мы спали, если ты говорил, что, блядь, сейчас будет, короче. Будет Ну, сейчас. походу, не сейчас будет. Милость Ловитар. А, точно. Че, попробуем бить коргу, блядь? Погнали. Че пробовать? О, надо Подожди, поговорить. что ты тут, блядь? There's something I've been wanting to share with you. If now's a good time. Чем поделиться? It's Пост- difficult to put into words. I think it might be easier to just Подожди, show you. сейчас, стой, подожди, я отвернусь. Here's the tadpole. The connection. Come into my mind. I don't remember how it started. Only how it ended. Блин, я это только во втором акте, по-моему, I видел. was fleeing. Не, в первом тоже было. Во втором чуть продолженная сцена была. Ямы-то куда сай? Блин, кстати, у него волосы более синие какие-то, не черные. В смысле, Или как ломака. черную. У тебя графика может быть. Ну, максималка стоит. А я знаю, я знаю, кто ты, блядь. She asked my name. Can't remember what I said. Can't remember anything before those words. All I know is she saved my life and gave me a new home. With Lady Shah. All I know is she saved my life It hurts. and gave me the new home. That's all I remember. You remember that it is common amongst Saluna's followers to send their children into the woods alone, a rite of passage to find their way home. Perhaps this one has gone awry. You're reading too much into things. A childhood bauble, that's all. Just because Selunites claim something doesn't mean they own it. Lady Shah. But yes, her and those who saved me and taught me her ways.